Kyiv, and I'm just the owner of channel Dr. Victor Fursov, entomologist, beekeeper teacher. Invite you to this stream from the box with wasps. We're sitting inside the box, and I have a story about them. We can brief a little bit to initiate their activity. And today I visited beekeeping farm up very near the Kyiv, capital of Ukraine. It was approximately maybe 40 kilometers out of Kyiv, so it was more than 1 hour to come over there. But of course, I participated in some checking of honeybees and beehives. We created 3 videos and many small short videos. They will be uploaded on my channel. Some of them I'm uploading even now. But today I have a separate story out of beekeeping because I collected this nest. This is the nest of Polistes wasps, and originally I collected it in beekeeping farm inside the beehive. So that's why this is a story about Polistes, about their importance, about their danger. And of course every beekeeper is worried about wasps. They're coming to beehives, they're trying to steal something, they're coming in large numbers. And you can observe here that some of them were just emerging from cells. Some of them sitting here and where I have collected them. This is a separate story. I collected this paper nest inside beehive. Yes, inside beehive, but sorry, empty beehive. I noticed that near entrance some wasps, this type of wasp, Polistes, and I have recognized they were not hiding simply. They were living inside the beehive, empty beehive, which was standing just near the building of Vasily Priatelenko. And of course I opened the roof, and under the roof I found 2 small pieces of this nest, the nest of Polistes wasps. You can carefully observe even that one wasp is trying to emerge. Some mandibles penetrating the nest, penetrating the cell with a cap. So sooner or later, new wasp will come in. This can be just either new queen or maybe just worker, who knows. Anyway, we just can watch a little bit for this. Wasps were sitting very carefully, and fortunately they are not aggressive, and I observe them inside beehive, empty beehive, and I have collected them easily. And today I show you not only wasps, I can show you some honeybees. I have some drones in separate cage. You can see they are relatively quiet because they have a nest. They are not worried too much. They are not so active like yellow jackets. Yellow jackets belonging to genus Paravespula, and yellow jackets much more active and I would say more aggressive. One wasp is coming here. You see here, one wasp is just emerging, taking the hole through the cap of, because what is this? Yellow caps. These are caps over the pupa of wasps, because this is a brood part, so we cannot see. Yes, I can see some larvae, very few larvae, maybe even some nearly pupated. But before pupation, larva is creating the cocoon. So white caps here
white rounds, white balls. These are caps of cocoons. Under them there are some pupae, and from pupae some adults are coming. So one adult is coming just down there. So far so good. As I started to say, I opened the empty beehive, and inside beehive there was probably 50 different wasps were sitting. Of course, I had beekeeper nail, mesh, jacket. I was well protected, but surprisingly, not surprisingly as well, yes, one, and then not still damaged. Not surprisingly, that these wasps, they did not attack me. We cannot recognize here the queen. Maybe I have collected queen, maybe not, because I covered the whole nest with this cage. Yes, one new coming. Right. Just imagine. And this is a time for emergence of males and queens, because it's late August. In late August already some males coming, but they have similar coloration, quite difficult to recognize if this is a male or not male. Usually coloration of antennae are brighter and slightly longer curved antennae, but I still cannot recognize it on face. Usually when I keep this wasp in my fingers, they try to sting me, but they never sting me, never stung me strongly, because they cannot penetrate my skin. So some of them, they tried to sting me, but just very weakly. Pain is disappearing after 15 minutes maybe. You see, they are very quiet. So the same, they were quiet when I just collected them inside beehive. I took off this couple pieces of nest with one knife. Maybe this, we can say these are the same nest, the same one nest, not two of them. But sometimes Polistes are making sister nests with one queen and the second queen together. So we have very peculiar behavior. So I was very careful, covered with this cage. So they were inside the cage and they did not attack me at all. That was quite a big surprise. They did not attack me at all. They were flying a little bit, but mostly they were sitting inside the nest. I will try to push some wind, some breeze inside, so they will be trying to move a little bit, to make them a little bit active, to show you that they are not dead, that they are alive. Мы наблюдаем сейчас ост полистов рода Polistes. Род Polistes. Здесь есть самцы и самочки. Если внимательно посмотреть на лицо спереди, на голову спереди, так называемый на face, можно заметить, что face немножко более яркий, по-видимому, у самцов, с более яркими усиками. И сегодня я их собрал на пасеке украинского пчеловода Василия Яковлевича Приятеленко. Видео о работе на пасеке уже загружены на канале, можете посмотреть. Видео о сборе меда. Как раз собрали рамки августовские, последний досбор был. И вот в одном из ульев, просто стоящих в пустом улье, около входа я заметил несколько сидящих полистов, и я сразу понял, что внутри этого пустого улья сидят полисты. Конечно, я открыл крышку, и прямо на крышке улья пустого, не заполненного, пустого, в сокращенном варианте, даже без рамок, в пустом улье, как в коробке,
Пчелы полисты облюбовали место для вот этих двух кусочков гнезда. Возможно, это одно гнездо с одной самкой королевой полиста, а возможно даже две были самочки. Как мы видим, что они не очень большие, я бы сказал, даже маленькое гнездышко. Большинство вылупившихся оспалистов, а может быть даже прилетевших других, спряталось в самом улье. Их было где-то около 50 экземпляров, да и здесь коконов и пустых ячеек, наверное, не больше 50. Белые круглые шапочки – это шапочки, закрывающие расплод, коконы ос полистов. Осы полисты – это складчатокрылые осы семейства веспиды, родственники шершней. Но это не шершни, это мини-шершни, можно сказать. Мини, потому что они в 4-6 раз меньше, нежели чем сами шершни. Шершни сегодня тоже прилетал на открытый улей. Но очень интересно себя вел, он не схватил ни одну пчелу. Я успел его заснять на смартфон. Он подлетел к открытому улью, понюхал прекрасным образом и таким же образом свалил, даже не схватив ни пчелы, не позарившись на мед. Видимо, в конце сезона уже, в жаркое время, уже другой рацион. Может быть, у него есть другие места, где он ловит именно природную добычу, а не пчел. Потому что шершень, обыкновенный европейский, у него рацион не 100% включает медоносных пчел, а на 96% природные насекомые из леса. И 4-5% может включать только пчел. Хотя его боятся все пчеловоды. Что вам нужно, кто хочет спросить про пчеловодство? Я достал этих ос, которые называются бумажные осы, рода полиста, внутри пустого, без рамок улья, который стоял около дома. Полисты сидели около выхода, точнее говоря, отверстие как раз в стенке улья, около прилетной доски. И я понял, что внутри сидят эти осы. Открыв крышку, я снял, накрыв баночкой, 2 бумажных гнезда ос полистов, не будучи даже ни одной осой покусанной. Потому что я знаю, что полисты не агрессивные. Гораздо более спокойные, нежели чем другие осы, которые по-английски называются yellow jackets. Такие маленькие, крохотные, которые очень активные, из рода паравеспуля, которых я показывал на своем канале. А эти длинные осы с длинными ножками называются полистами. Они очень характерные, очень заметные. Часто в сельской местности делают такие вот маленькие гнездышки по 30, 40, 50 ячеек под крышами домов, где лежит разный хлам, или просто в разных пустых помещениях, даже в деревянном туалете делают, потому что гнездышко не такое большое, и оно не делает шара, а в виде просто плоской пластинки. Вот она было 2 пластинки. Одна пластинка с левой стороны, и вот вторая пластинка, которая прикреплена на ножке была к крышке улья. Я их срезал ножиком и положил внутрь вот этого контейнера. Кто-то интересуется модератором. Каким еще модератором? Я являюсь владельцем канала, я его рассказываю о канале на 2, на 3 языках, кому интересно. I can speak English, Russian and Ukrainian. If you do not understand Russian language, I can speak about my beloved insects in English, because we have a wide audience on our streams. Usually we have visitors from United States of America, from Canada, from Thailand, from France, from Netherlands, from Philippines. Sometimes American visitors are coming from Arizona, Alabama, New York, New Jersey, Washington State,
And I'm very pleased to have different visitors on my channel from 50 countries. And these are paper wasps of family Waspidae. And these are paper wasps which are very small, 15 millimeter size, and these are not hornets. They're not aggressive. I have collected them with my naked hands, using just plastic cage inside empty beehive. So together I collected maybe more than 10 wasps. They're sitting here, and they did not attack me. They did not sting me. I have not been stung by wasps. Usually when I'm visiting beekeeping farm and we are just gathering honey, this is slightly dangerous process, because honeybees usually not very happy when you are gathering honey, so they're becoming aggressive. But today they were not aggressive. We recorded 3 videos with owner Vasily Priatelenko about his beehives, and I have not been stung as operator, as cameraman, because I was putting my nose inside beehive on very close distance. I was putting my nose and my camera near entrance of beehive to record some behavior of honeybees, to record some drones, to catch some interesting video just from inside beehive, because we open beehives. We collected some frames with honey, and this video already uploaded on my channel. And today I can show you also drone, because I have collected 3 drones. They're very peaceful, you know, they cannot sting you. But, you know, honeybees are very sensitive when you collect them. They do not like to be out of colony. So I can show you. Wait a minute. And this is a drone. Тут мы наблюдаем замечательного трутня, который нам попался при осмотре улья. Так, что-то резкость не получается. Надо немножко пониже опустить. Угу. Слишком близко к камере. Показывать пчел в коробочке сложнее, потому что они не любят быть удаленными из колонии, сразу же погибают с горя, прежде чем ты их принесешь в лабораторию. Поэтому я снял целый сериал про медоносных пчел из самого улья. Но были немножко и трутни. Не так, как, конечно, в начале лета. Немножко было трутней, а вот другие трутни погибли. Вот он, трутень погибший. Мы видим, это те, которые трутни не спарились. Вот второй трутень. Вот здесь 3 еще было рабочие пчелы, которые не выдержали переезда из села в город. Потому что было жарко, а рабочие пчелы крайне чувствительные. Они, так же как и трутни, даже баночки погибают без колонии. А это наш замечательный трутень, приехавший из села для съемки на видео. I can show you just a little bit later paper wasps. I collected them on beekeeping farm, but I'm just showing you drone, the drone which was collected near the entrance of beehives. I collected several of them, but 2 other drones, they did not survive. Honeybees, workers and drones were very sensitive. It's quite difficult to bring them out of colony. They died very quickly. So drone is very
peaceful, you know, drone has no sting, so that's why it's very nice toy, entomological toy, very easy to keep it in hands. I already fed drone with honey, so it will be easy to show it later. I want to show you that drone is very peaceful, not trying to escape. Right. Трутень имеет очень опушенную грудку, очень большие глаза, чтобы найти в полете вместе конгрегации королеву-матку, когда вылетают трутни. Но после спаривания трутни погибают, так что этот трутень никуда не летел еще, не спаривался, поэтому остался жив. This is drone, which did not impregnate queen, so didn't fly out of beehive. Otherwise, he would die somewhere after mating. So this is virgin drone. Drone has very nice, careful citation of thorax, fat abdomen, very big eyes to observe to find queen. This is very obviously very important part of his life, to search for queen for mating. And drone has a larger size than workers, so hairy. Very nice but very poor drone, which is very peaceful. It cannot protect himself because he has no sting. He has only made genitalia, but he's passing his genes from one colony to another colony, to next colony, to the mated queen. So that's why his genes are exclusively important for genetics of honeybee colony. Вот такой интересный трутень, очень сильно опушенный мягкой такой грудкой. Спинка, видим, такая пушистая, очень нежная, бархатная. Толстенькое брюшко. У него нету, конечно же, жала. Он не жалится. Совершенно миролюбивый трутень, который погибает после спаривания с королевой, с молодой королевой, пчелиной маткой, которая вылетает вместо называемой конгрегации сбора трутней, где самка спаривается с 10-20 трутнями. Все они погибают и уже не возвращаются в улей. А это тот, который никуда не летал, потому остался жив. И из позднего поколения вышел из неоплодотворенных яиц, которые откладывает королева. Так. Трутень не жалится, поэтому он совершенно спокойно, безбоязненно можно брать в руки, просто не желая его раздавить или повредить. Он уже накормился медом, подкормился. Вот такой красивый пушеный трутень. Надо сказать, что в Киеве, даже в самом городе, люди содержат пчел. Даже в моем районе, где я живу, где-то месяц назад я наблюдал погибших трутней просто на асфальте, что означало, что они вылетели где-то из улья в пределах 2-3 километров с приватной частной пасеки около приватного дома.
где все-таки немножко больше места для содержания пчел, и какие-то энтузиасты даже в городе содержат пчел. Что, конечно, не очень хорошо для соседей, потому что если вдруг пчелы начнут роиться, то они сильно испугают всех окружающих жителей, если рой улетит дальше частного пасеки или частного дома и может привиться где-нибудь на другом дереве вдали от пасеки. Конечно, считается, что роевые пчелы не жалятся, но составляют определенную опасность. Даже если одна случайно ужалит кого-то, это будет не очень хорошо. Роевые пчелы не жалятся, потому что они набирают меда в зобик и летят с ним на организацию новой колонии в новом месте. Okay, this is a drone, and let's show you some paper wasps. Drone is noisy. This is a drone and our nest of paper wasps. Okay, drone is coming to separate cage for next video. Good enough. Так что мы продолжаем наш стрим из гнезда Полистов. Just continue the stream from the nest with Polistes wasps, which are sitting very peacefully and even do not try to escape. Other wasps like hornets of the genus Vespa and yellow jackets will be very, very active. But Polistes are very peaceful, very quiet, so I will try to use my brush to activate them a little bit to show you their activity and their natural behavior. So they will not escape, but they will try at least walk around. I'm trying to make them more aggressive. I'm trying to steal their larvae. There are a few larvae here inside this nest. I have seen one here, somewhere one larva is still growing. But of course, no food. 1, 2, maybe 5 larvae are still here inside. Because this is old nest already. And these are Polistes wasps. And I also collected one wasp inside building with Parasite. With Parasite of Strepsiptera order. Yes, I noticed it too. Just I check it. I have it somewhere in my package. Just wait, I can check it. Yes, I have one plastic box with one wasp of Polistes which has Parasite inside the abdomen, inside the body. And this is Strepsiptera or the Parasite. I can try to show you this specimen, but I must be careful
so don't prevent escape of my specimen. Come on, come on. My Polistes is sitting in another bottle. I'm trying to take it off. Yes, I got it. Wait a minute. I can show you this specimen of Polistes. So you have recognized Polistes is trying to sting me. And this is a queen. But I'm trying to show you abdomen. Abdomen is swollen. Abdomen is not so narrow as usual one. Abdomen has contained something under tergites, you see. The last 8 tergite is a big one and something inside. It's probably place for parasite of order Strepsiptera, or maybe already parasite emerged. I cannot recognize it without microscope, because sometimes when parasite has a shape of worm and sitting under the tergite, parasite emerged and wasp is still alive. And you see, Polistes is not so aggressive. Aggressive, but trying to sting me, but cannot sting with properly. His sting is not so strong as other wasps have. She's trying to sting me, but I can resist. But this specimen didn't resist against parasite, because parasite was living inside the abdomen. You see the last tergite is very special. Здесь я показываю асу Полиста, которая самочка. Она меня пытается ужалить, не может проколоть даже пальцы. Но ее особенность, что она заражена паразитом. Паразитом отряда Strepsiptera, который развивается под тергитами брюшка. Предпоследний тергит брюшка вздутый, приподнятый, что означает, что внутри или сейчас есть паразит, или он недавно вывелся, потому что он имеет вид червячка, а когда выводится, то имеет форму очень необычную, с красивыми длинными крыльями, и отряд называется Strepsiptera по латыни. Вот видим, что вздутые тергиты брюшка, в отличие от обычных тонких тергитов у здоровых особей. И внутри находится паразит. Или уже просто это ранка после паразита. На отдельном видео я снимал даже, как выходит паразит из брюшка осы. Даже такое можно подглядеть. Вышло 3 экземпляра из 3 разных особей полистов. Постараюсь заключить ее в отдельный контейнер. Возможно, если ее подкармливать, оса поживет вместе со своим паразитом, и может вылететь маленький паразит размером где-то 6-5 мм. Ну, вот такое спокойное поведение у осы Полисты. So you can see
Polistes is very calm, trying to sting me, but not very much aggressively. Not too aggressive, not so active. Cannot sting me in my fingers. Other wasps, hornets, will do it very quickly, and yellow jacket will do it too. So do not try to repeat it. Okay. Let's go back to the nest. I can try to play with these wasps. Some wasps were trying to emerge, I guess. Some are still sitting. So I can put it back in plastic cage. Okay, what we're observing here, we're observing two specimens of Polistes, paper wasps. We have recognized they are not very much aggressive. Polistes are very nice wasps for observations. Some devoted entomologists are keeping them in terrariums. I have observed some Japanese entomologists who were keeping them in aquarium or terrarium for personal observations, for taking videos and photographs, because they're creating not very large colony, and which is quite convenient for observation. Not many visitors today, because it's evening time after weekend. Never mind, this video will be online, some people can watch it later. I can try to touch some wasps so we can be more active to initiate them. But despite light and despite hot temperature, they are not very active, you see here. They are happy about their nest, and they do not try to escape too much, at least. Maybe important will be to give them some food, to give them some pieces of cotton with honey, because they need water and they need honey. Or sugary water with honey. Because if you keep culture of insects, it's very important to give them water and some food. For wasps, food is honey, because they are feeding on juice of the different plants, on juice from fruits. They can damage some fruits in orchard, but they cannot take the honeybee. They are too small for honeybee. I try to initiate them, to make them a little bit more active, to show you their natural behavior. Otherwise they are sitting too quiet. We are checking some cells, checking brood, checking what's going on with larvae. Maybe we need to feed some larvae, but no food inside the cage. So we are checking what's going on, where is the food? No food, because larvae they need
food like some meat. We need some meat from different arthropods, meat of spiders or insects, meat of wasps, of caterpillars. But you can recognize that these Polistes are very, very quiet, very, very, very peaceful wasps. Because this is the end of season and colony is already degrading. Some males are coming and some females coming, and this is the time of deterioration of nest when we are spreading around and preparing for hibernation. This is time to hide them somewhere underground to survive during the very long autumn, winter, and even springtime before the summer season, new summer season. Maybe some small tiny specimens were new queens, or maybe just were all workers. Maybe queens escaped, who knows. Very difficult to recognize. Probably these are workers. They're not very big, but it's very natural size. You can try to make some wind on them. Alright, it's interesting that some of them hiding down there. You can try to initiate them. Not all sitting here outside. I can turn it back. We have to look what's going on out there. More specimens sitting down there. Under the nest. More specimens sitting under the nest. We are hiding. Yes, we are funny. We do not like light. We are just hiding. Yes, some big specimens were coming. So obviously there are some queens here. New queens. And some small males as well. I do not show you all individuals because many of them were still sitting under this nest. And it's difficult to turn it around because some of them can try to escape. What country are you coming from to our stream? Можете написать, откуда вы нас смотрите. Привет, если нас кто смотрит с Украины. If you watch us from Ukraine, best greetings to Odessa, best greetings to Kharkiv, best greetings to Nikolaev, Zaporizhia, Dnipro, other cities of Ukraine. Usually we have different visitors from different countries. Can I try to turn it? If I can be very careful, I can try to turn the nest around. So I turned the nest to show you the structure. This is the upper part of nest. You see, there is kind of a stick on the roof. We are sitting on the roof, and this nest was attached
to the roof of an empty beehive. Because I collected them inside empty beehive. So I do like to sit here to hide. Maybe they don't like too much light, too many light. All right, they're very bright. So many individuals here. Oh, you see here, even these two individuals trying to mate. So this is obviously the male and queen. Male is on the right, cleaning the antenna. And left side, this is a queen, new queen, big size. And male was trying to mate. Male has no sting, not stinging. It has a little bit different coloration of face. Oh, my pleasure. Some people coming from Sweden. I have been in Stockholm. Sweden is not originally from Irpen, I guess so, because of kind of migration in this trouble time. Irpen, this is a small city which was partially destroyed during Russian aggression in 2022. Already 3 years ago. Many people migrated. Do you know these wasps? Have you seen them on your apiary? Видели ли вы этих ос у себя на пасеке? Знаете, что они не самые активные, не самые агрессивные по сравнению с теми, которые земляные, которые живут в земляном круглом гнезде, которые называются по-английски yellow jackets или род паравеспуля. Тоже бумажные осы. Но этот бумажные осы рода Polistes. Те не боятся звука, но не возбуждаются до того, чтобы начинать кружлять в банке. Они достаточно спокойно себя ведут. Мелкие осы паравеспули уже бы тут кружляли кругами по всей банке, виделись. Искали место, куда можно удрать. Polistes спокойно себя ведут, пытаются спрятаться и притвориться, что их здесь нет. Polistes are very quiet wasps. Это верхняя часть гнезда. This is the upper part of nest. So we're sitting on upper part of nest. We're trying to be very quiet, to say we are not here. We are not alive. Don't worry us. Don't warn us. Don't irritate us, and we will be very quiet. Don't disturb us, and we are escaping without any damage. We will not sting you. This is our nest, and we are happy about it. Все осы могут жалиться, але они жалятся очень не сильно. Боль проходит за 15-20 минут. Если даже подержать осу в руках, оса будет пытаться выкрутиться и ужалить, но не настолько больно, нежели чем какая-то другая оса. Я уже показывал этот эксперимент
сосой, которая пыталась меня схватить за палец, которая была с паразитом, да и без паразита. Не так-то и удавалось меня ужалить. Сейчас попробую поймать экземпляр осы, с тем, чтобы показать, как она защищается. Вот нашел один экземплярчик, который пытается меня, пытается меня ужалить. Сейчас отодвигаем. Показываем другой непаразитированный экземпляр, который пытается меня ужалить. К сожалению, держим ее за крылышко. Видим, что есть жало, что это не самец. Но даже такой маленькой осень не удается меня прокусить. А вот с другой бумажной осой из рода паравесполя, маленькой, коротеньким брюхом, такой фокус не пройдет. У нее очень остренькое жало. Она хорошо жалится. Вот сейчас она меня даже ужалила. Палец, но еле-еле прокусила кожу. Но у кого очень нежные, мягкие ручки, лучше так не экспериментировать. Вот она пытается меня покусать своими мандибулами, верхними челюстями, что ей тоже не удается, потому что она довольно-таки маленькая, всего лишь миллиметров 15, меньше по объему, чем медоносная пчела. This is female. Female is trying to sting me, but without success actually. Trying to bite me with certain success, but not very much painfully. Still blood is not coming. Trying to bite me on my skin. But I do not advise you to repeat it because you can be more sensitive and you may have very soft skin. Softer than me. So Wasp is coming back. And we are very quiet, not trying to escape from the cage. Mostly sitting inside the cage. You see here. Light is regulating. Yes, it's brighter. Осы являются полезными насекомыми, поскольку они являются полезными хищниками, уничтожающими различных вредителей в саду. Но их не очень любят пчеловоды, потому что считают, что они воруют мед. Но вот эти тоненькие пчелы, осы, полисты, обычно очень неуклюжие. Им не удается обычно проникнуть в гнездо. Более подвижные, более активные маленькие тоненькие пчелы, осы из рода паравесполя, земляные, которые живут в земле. А эти живут в полостях, под крышей, в разных пустых коробках, в пустых даже уликах. Просто в открытом каком-то месте, под крышей, под навесом. Гнездо у них не очень большое, до 30-50 ячеек. Тоже бумажное гнездо, потому что они относятся к тому же семейству бумажные осы, веспиды. Ну, конечно, если их пытаться разогнать руками или пытаться схватить, и у вас более нежная кожа, то они все равно ужалят. У кого-то будет покрепче жало, может и ужалить, особенно в лицо будет болезненно. Но обычно
они не такие агрессивные и жалятся не очень больно. Боль проходит за полчаса максимум. Вот такие осы полисты, которых мы сегодня собрали на пасеке Василия Яковлевича Приятеленко. Ролики о его улье оригинальной конструкции и о чистом целительном меде с золотарника уже тоже поставлен на нашем канале. Уже показывается, возможно, сейчас идет параллельная трансляция этих 3 роликов. О улье и о медосборе, последней откачке меда на пасеке Василия Яковлевича Приятеленко. Заходите на мой канал, увидите новые сюжеты про улье оригинальной конструкции украинского пчеловода Василия Яковлевича Приятеленко. Посмотрите, как устроен улей, как устроены оригинальные рамки, как они наполнены медом. Сейчас они наполняются медом осенним с золотарника, который вкуснее и оригинальнее меда с подсолнечника. Более нежный, прозрачный и душистый. А золотарник — это такой сорняк, яркий, желтый, цветущий везде, который сейчас растет везде и цветет, пополняя медосбор, особенно на брошенных, невозделываемых полях, которые сейчас есть во множестве в Украине, к сожалению, в связи с военными действиями. Сегодня было жарко, пчелы нас не беспокоили. Ну и вот осы тоже, полисты тоже не беспокоили. Позволили собрать себя и вам показать. Вот здесь есть более крупный экземпляр, явно вылетевшая новая королева, которая должна перезимовать. Но здесь есть и самцы, которые похожи по своей раскраске на самок. Очень близко. Вот разве что по поведению можно отличить, кто с кем дружит. Новые самцы и самочки только что вылупляются из ячеек. Как оказалось, они очень любят прятаться на верхней части гнездышка. Поэтому они вот сейчас здесь и скопились, не сидят на расплоде, а просто на верхней части гнездышка, которая тоже бумажная, сделана из целлюлозы, скрепленной слюной, и находится в виде одной такой пластинки. У полистого гнездо не круглое, а в виде просто одной пластинки из ячеек, в которых находятся личинки, а сейчас уже находятся куколки перед вылетом взрослых самок и самцов, потому что гнездо уже будет постепенно разрушаться. Гнездо это бросается и просто зимой и осенью загниет, и осы уже к нему не возвращаются. Новое гнездо образует новая матка-королева на следующий сезон, перезимовавшая, если удастся ей перезимовать суровую осень, зиму и мокрое или жаркое весну до следующего лета. Вот такие у нас интересные, спокойные, как мы видим, осы-полисты, которых я даже пытаюсь раздразнить, постукивая, они не хотят раздражаться. Пытаюсь на них подуть, чтобы заставить их полетать, хотя бы в контейнере. А они не хотят даже взлетать, несмотря на то, что я на них свечу ярким светом, пытаюсь их раздразнить, они спокойно себя ведут. И даже меня в пальцы не жалят. Вот здесь вот столбик, за который гнездышко держалось на крыше. И оно состояло из 2 таких кусочков. Один кусочек и второй. Возможно, это было 2 маленьких гнездышка. Одно покрупнее, второе поменьше. Ну-ка вы будете пугаться? Нет. Сами пугаетесь, даже нападаете. Но взлетать никто не хочет. Все просто хотят спрятаться. И покрупнее экземпляры самочки, и мелкие рабочие.
Так что надеюсь, что вы теперь не так боитесь ос, не так к ним относитесь, что надо всех ос переловить, потому что многие из них, как эти осы, например, ловят разных мелких червячков, личинок, жуков, гусениц, и тем самым приносят пользу вашему саду. И я не думаю, что они ловят медоносных пчел, потому что полист не справится с медоносной пчелой. Он гораздо меньше. С медоносной пчелой справится только шершень. А такой боязливый полист явно в гнездо не залезет. Мы видим, что он очень пугливый и совершенно не такой подвижный и раздражительный, как другие осы. Например, мелкие земляные осы рода паравесполя, которые другие более коротенькие и образуют такое круглое гнездо под землей, чтобы вы знали. Но это, конечно, никакие не шершни, потому что некоторые пчеловоды говорят, завелись шершни в улье. А это не шершни, у них одно маленькая просто плоская пластинка гнезда. У шершней огромный круглый шар. И шершни в 4 раза крупнее. Так что различайте ос полистов, ос земляных паравеспуля и крупных шершней рода веспа крабра, европейский шершень. А может быть, скоро появится и малоазиатский шершень веспа велютина, о котором у нас есть видео на нашем канале. Взлетайте, голуби. Не хотят взлетать, не хотят. Боятся. Best greetings to London. We have viewers today from London, from Ukraine, from Kyiv. Greetings to United Kingdom. My pleasure to show you some wasps which I have collected today visiting beekeeping farm. Today I used bus and showed you some buildings in our villages. I recorded some videos with honeybees inside beehive. I will upload new videos with honeybees very soon. But these are paper wasps of genus Polistes on their natural nest. Good evening, my follower from London. We have also a visitor from Sweden. Matvey is in Sweden now, I guess so, if he's still with us. But originally from Ukraine. He immigrated, I guess so. Can I move him? Come on, come on, come on, come on, come on. I'm trying to show their natural behavior, how they move, how they are active, how they're trying to attack me, but they do not want to attack me. They're very quiet. Despite this is summer, despite it is hot today, only evening time they can be more quiet too. But that's not the most important. In general, these Polistes wasps were not very aggressive. They are much less aggressive than hornets. With hornets I would be much more careful, and I do not advise to play with hornets. Hornets are stinging very painfully, but you have recognized that these tiny wasps are stinging very weakly. I can try to give them a little bit food. That's a good idea. I can provide them some honey finally, because I'm going to finish video and I need to feed them a little bit. So they will be happy about it, I guess so. I hope so. What about honey? Honey is coming. So many of them, so good enough for everyone. So we're very happy now, I guess so.
So it's better for their survival, and we can show them maybe tomorrow in another stream. But we are not so hungry as it looks like. Others sitting very peacefully and do not try to feed on honey. Some of them do not move. Come on. I provide them with honey of last season, not this season, which I keep in my kitchen, because I'm translating this video from kitchen, not from laboratory, because today it's a weekend time. One Polistes escaped, by the way, but escaped. Polistes is coming back. You see, I keep Polistes in fingers, and I just put it back. That's all. No problem. Yes, we are very happy. So after stream, it's time to feed them. I'm not only brave, I'm just know about the biology. If you know the behavior in biology, you can be very careful. Because if one species is aggressive, better not to play with aggressive species. If species not aggressive and more calm, it's possible to do it. Yes, yummy. A happy wasp feeding on honey. Let's have a lunch with honey. Check what is your lunch. Check the lunch. Lunch is coming. No meat, but only sweet honey. We even do not want to search for honey. We're fed enough. I guess so.
Some are still happy about feeding. Okay, good enough honey for all of them. They will want to feed, they have some food. So thank you for visiting my channel and watching my wasps, my drone, which I collected, an apiary of Ukrainian beekeeper Vasil Priyatelenko during this weekend. Alright, finally some of them started to move. Maybe now they are going to refrigerator to cool them, to make them more quiet, or I can take also some minutes of video on TikTok for another audience, to show my wasps to another audience. Я собрал их на пасеке внутри пустого улья. Внутри пустого улья без рамок сидели осы полисты, которые совершенно спокойные, очень редко жалятся и спокойно себя ведут, когда их собираешь. Накрыл их коробочкой, и они все попали в коробочку. Не все, конечно, штук 50-60 осталось в пустом корпусе улья. Ну, они уже разлетятся, найдут себе место для зимовки, потому что они пережидали жаркую погоду и искали просто местечко, как бы перезимовать. Уже им можно после спаривания самкам прятаться под кору, под листья и зимовать. Обычно так себя ведут осы, шмели, одиночные пчелы. После спаривания сразу уходят на зимовку, зарываются и прячутся. Здесь есть и самцы, и самки. И даже наблюдали, как сейчас самцы пытаются спариваться внутри контейнера. Мы им дали метку, чтобы они подпитались. Но даже не все хотят кушать медок. Такие вот у нас сегодня осы полисты. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Welcome to our channel. Thank you for being with us. If you didn't subscribe yet, welcome to subscribe. Welcome to write your questions. And don't forget, help Ukraine, support Ukraine, stand with Ukraine, and Ukraine will win. Glory to Ukraine. Good luck to you too. See you soon on my channel as follower, as subscriber. Thank you for my visitors. Thank you for people who support Ukraine. Good luck. Follow to my channel and subscribe to my channel. More bees, more wasps, more insects are coming on new streams. Best wishes and good luck. And good luck to Ukrainian people.